to start our sixth lecture, and the following lectures will be devoted to the notion of the group GNK and various applications of these groups. And actually, what we start from is the general principle. And the general principle says that if we have a nice dynamical system which describes some generic notion of n particles, and if it admits a nice coordination 1 property, which depends on exactly k particles and not less, then it has topological invariants valued in groups G and K. И вот этот общий принцип, где имеется так много прилагательных, и они называются там, хорошими, общими, в смысле общего положения, стабильными и так далее, вот этот общий принцип я буду расшифровывать на протяжении следующих нескольких лекций. И чтобы это все было более понятно, я дам примеры. I will give examples. And you can look at my very first paper, which was on the archive in January 2015, or you can alternatively look at our book, Invariants and Pictures. Итак, в следующих нескольких лекциях я буду уточнять все вот эти определения, которые у нас участвуют в этом принципе, и, так сказать, преобразовывать их в теоремы. Наш основной пример будет состоять в движении n точек на плоскости, и это движение будет соответствовать группам cos. So we'll deal with bright groups, which can be obtained as the fundamental group of the motion of endpoints on the plane. And in general, we'll deal with fundamental groups of some configuration spaces or maybe moduli spaces, which will be mapped to groups G and K. Одна из главных мотиваций нашего принципа состоит в том, чтобы мы нашли некую нейроидемайстеровскую теорию узлов с какими-то другими понятиями перекрестка или, так сказать, интересного момента, которым мы хотим сопоставить какие-то образующими. So one of the main motivations of this principle was an attempt to find a new, well, in some sense, non-Reidemeister knot theory. So with another notion of crossing, or maybe a crossing is a sort of codimension 1 event, which has to be encoded by a letter. So we will do it for braids. And we are going to start with the definition of the group G and K. My question to Manpreet, do you know this notation? В России все знают это обозначение. И на самом деле во Франции. Yes, I know that. Yeah, okay. And in Russia and in France, people usually write like this, though, well, it is not standard, say, in English-speaking countries, so people write n choose k like this. Of course, for me, it's important that n is greater than k, and actually, I use this notation to denote my group. Моя группа будет называться GNK, потому что в ней c из npk образующих. И эти образующие будут просто соответствовать множествам k-элементным подмножествам множества из n элементов. So this group will have generators which are k subsets of the set from 1 to n. So we have that many generators, so unordered subsets, and they will have 3 types of relations. Соотношения будут следующих видов, вот они все здесь написаны. Первое соотношение состоит в том, что квадрат каждой образующей равен единице. So each generator squared is equal to 1. Actually, it means that it is an involution, and this makes our group somewhat similar with the Coxeter group.
Имеется некоторая связь этих групп с группами Кокстера, и мы лекция за лекцией будем видеть, как эти группы связаны с разными группами. The next relation is that far generators commute, far commutativity. Actually, this means that if we have two k elements set and their intersection is not the maximal possible, их пересечение не k-1 мощность имеет, а поменьше, то в этом случае эти две образующие просто коммутируют. So they just commute if this intersection is smaller than k-1. And actually, we should note that it is not the case when when n equals k plus 1 exactly, because in that case, there is no way to make smaller intersections. So nothing commutes in the case n equals k plus 1. And more or less, that's why these groups are very manageable. И поэтому более-менее мы можем справиться с этими группами g, k плюс 1k, и мы можем в них решать разные проблемы. So this far commutativity, it is somehow similar to what happens for the braid groups, and we will see it again. And the final generator is as follows. Actually, we can invert the order. Последнее соотношение такое, что если у нас имеется некоторое k плюс одноэлементное множество, то можно взять все его подмножества. We can take all все его k-элементные подмножества. We can take all k-element subsets of some set of k plus 1 elements, and if we consider the corresponding generators, so then this product squared equals 1. Or in other words, we can take this product and it is equal to the same product in the opposite direction. Actually, if we look at this situation when k equals 2, which we'll do immediately, this looks like the Young-Baxter equation. However, it looks like a group version of the Young-Baxter equation. And for higher k, this looks like a group version of the tetrahedron equation or Zamolodchikov equation. And actually, this is, however, the group counterpart. So now we pass to the first example, the groups G and 2. So actually, they are related to what we call free braids. Actually, free braids, свободные косы, были нами рассмотрены раньше в одной из лекций. И на самом деле, вот если на них посмотреть с точки зрения образующих, мы получим как раз группу GN2. For free braids, if we look at generators and relations, we will have exactly the GNK group, GN2 group, excuse me. So actually, so first of all, Aij squared just means the second Reidemeister move that we can cancel two generators like this, okay? So what we should notice is that the indices of a generator, so here we have two indices, they are taken not locally, but globally. То есть мы считаем не то, в каком порядке расположены, находится данный перекресток, это совсем не важно, а важно, на каких нитях он находится, если нити считать с самого начала. Вот это важно. So here we have the second Reidemeister move. I forgot the equation, so to say that Aij squared equals 1. Okay, so the next relation for commutativity, this means that if we have just two indices, that the intersection is empty. Так что пересечение пустое, и эта дальняя коммутативность просто означает, что если у нас имеются 4 различных индекса, то вот все коммутируется. For 4 distinct indices, we have this commutativity. And finally, the relation, which is very well known for the braid group, is just Aij, Iik, Ajk equals the same in the opposite direction. Вот это соотношение, это групповой аналог так называемого соотношения Янга-Бакстера,
И Ян Бакстер — это соотношение в виде тензоров, вот, и оно участвует в построении представлений группы cos. Well, okay, and now I'm going to pass to the main example. And actually, the main example is devoted to braids on the plane and to the groups G and 3, where n is the number of points, and 3 is just the number of points which participate in a certain event. Итак, мы хотим рассмотреть косы на плоскости, и мы хотим эти косы рассмотреть с точки зрения некоторого хорошего события коразмерности 1. Well, and now I'm going to argue a little bit that the usual braid group is somehow GN2 group. Maybe, well, I should say enhanced GN2 group, but let's look. Okay, so what do we do if we want to look at a certain braid? Okay, so we have some points on the plane, right? So then these points move somehow, and well, what are we interested in? We're interested in the situation when we have a crossing, right? So when we try to draw it on the plane, we usually draw some crossings. So what does this crossing mean? It means that on a certain plane, two strands have the same x coordinate. So we have a xy plane, and we have the same coordinates. So more or less, we can say the following: that we have points on a line. Well, they are not exactly on a line; they are on the plane. Точки движутся по прямой, но на самом деле у них еще есть вторая координата, координата y. И вот когда эти точки имеют одинаковую координату x, то мы можем писать aij. We write aij when they have the same I coordinate. And actually, what can happen? aij equals, so we get aij, this is something of codimension 1. And actually, we have some codimension 2 situations. This is when we have two pairs, aij, akl, or maybe 3 points at the same situation. So we more or less get to the third Rademacher move, or maybe some far commutativity, or actually the second, well, just a moment, second will appear also. Так что в каком-то смысле косы обычные, когда мы их записываем образующими, они, так сказать, соответствуют некоторой ГН2 теории, хотя здесь надо, конечно, указать, кто выше, кто ниже. То есть образующие соотношения будут поинтереснее, чем просто квадрат равен единице. И кроме того, нам нужно будет считать индексы не локально, а именно вот исходя из того, откуда они происходят. То есть, so we will have to look at indices from the point of view of where they originate from. For example, if these are I and J, so here we have I and J, and we more or less write down aij. And actually, it has more or less nothing to do with the local indices when we count just the number of strands to the right and to the left. So in some sense, the usual braid generators, which we can rename instead of sigma I, we can write aij, they correspond to some GN2 property. And now we are interested in the GN3 property, in the property which is governed by triples of points. Нас интересует некоторое свойство, которое зависит от троек точек. И самое простое и интересное свойство состоит в том, что три точки находятся на одной прямой. Actually, 3 points are collinear, and this is a property which depends on 3 points, of course, and this is a property of codimension 1. Well, because, well, in general position, nothing is collinear, but as the time goes, so we have finitely many moments when something is collinear, okay? And so with this situation, we can associate the generator aijk. And actually here we should note that our indices are not ordered. Здесь нужно сказать, что наши индексы не упорядочены. То есть вот мы имеем вот это ijk, это то же самое, что jik,
Так что, в общем, здесь пока не упорядочены. Well, you can ask us, can we order them? Yes, we can, and we will get groups, say GNK prime or maybe other groups. Actually, this is already written in our book, Invariants and Pictures. You can ask us, well, is it possible to relate somehow the GNK GN2 groups and GN3 groups? And the answer is yes. На самом деле группы GN2 и запись КОС в виде групп GN2 обычная. Она связана с записью КОС в виде групп GN3, это можно сказать так. Мы рассматриваем КОС с n плюс одной нитью, где последняя нить, она находится где-то на бесконечности, ну, скажем так, вдоль оси Y. So we can think that there are n plus 1 points, and the last point lives somewhere in 0 plus infinity. That means that on infinitely far away on the y-axis. So this means that if we look at a usual crossing, which is ij have the same x coordinate. So this means actually that ij and n plus 1 are on the same plane, this plane which passes through the infinite point, because actually if we consider lines passing through this infinite point, then we can say, okay, these lines are vertical. Так что вот эта связь между описанием GN2 и описанием GN3, она довольно хорошо видна, если мы добавим точку. However, if we look at this GN3 dynamics, it's more interesting because here, besides something which is related to the infinity, we have just usual triples. Мы можем рассмотреть тройки, не обязательно содержащие n плюс 1. Просто вот 1, 2, 3, 1, 2, 5. So actually, when people consider just usual GN2 representations, we can say that people somehow overlooked something. Так что что-то проглядели люди, когда записывали обычное представление группы кос. Конечно, оно достаточно, чтобы описать все косы. Но если мы хотим видеть какие-то детали, то, может быть, нам лучше смотреть с точки зрения образующих GN3. Well, okay, and actually, so what do we do? As the time goes, we have some points, and whenever these points are collinear, some 3 points are collinear, we write down this generator, aijk. So in general position, just wait for a little while. So to hear what general position can mean, we will have a word which is finite, and actually the main theorem means that if we have a map, if we have a braid, then the map described above from a braid in general position to some word in generators of GNK will be a well-defined maps from braids to the group GNK. You can ask me, why do I write PBN, not just BN? Почему я пишу PBN? На самом деле PBN это крашеные косы. Это косы, которые начинаются с некоторого момента и возвращаются, с некоторого положения возвращаются в то же самое положение. То есть это косы, у которых перестановка единица. So actually we have a map from all braids to GN3. However, this map is not quite nice in the sense that it is not homeomorphic. So when we make a product, we should take care about, about the numbers of strands. So if we don't want to care about the numbers of strands as they appear with respect to their initial position, so we should take care about pure braids. So now some words about the general position situation, and the idea is as follows. Actually, we can look at a braid.
Well, some remarks are in order. So first of all, usually when people consider braids in the initial position and in the final position, the endpoints are collinear. So we draw something like that. So when we have braids, so for us, it's not quite convenient to make them collinear because you see, well, if 3 points are collinear or even 4 and 5 or more points are collinear, this is bad. So why it is bad? Because we have to write a lot of generators at the same moment. Нехорошо, когда слишком много точек коллинеарны. So that's why we are going to distribute these points uniformly over the unit circle. So we can take the unit circle on the complex plane and, for example, do something like that. So then nothing is collinear, okay? Well, now we have to say what is a generic braid. So we have to look at the genericity property from the point of view of this triple collinearity. Так что для нас интересно свойство общего положения с точки зрения этих вот прохождений через моменты, когда три точки коллинеарны на одной прямой. Well, how to do that? Well, actually, we can say, okay, 3 points are moving. But in fact, we can change somehow our coordinate system, change our time, and generically we can think that 2 points are fixed. So, and the third point is moving. Так что мы можем сказать, что в каком-то смысле две точки неподвижны, а третья проходит через вот эту прямую. So what do we need here? So first of all, we need that whenever one point passes through this line, well, it passes transversely. So we know that something goes straight. And maybe we can take a note that it may be non-transversal. Just remember it. Moreover, we need that this event is single in the sense that nothing more complicated happens at this moment of time. So what do I mean by more complicated? For example, we have 3 points somewhere here and 3 points somewhere here at another moment of time, right? At the same moment of time. Well, we can somehow perturb this dynamical system so that one event happens before the other one, okay? So, and also we can have a quadruple point when four points are on the same line at some moment of time, right? And actually, if nothing or none of those happens, then we can take, we can say, okay, it's generic. And actually, there are standard general position arguments in, say, topology, saying that, well, whatever happens, we can define some general position, the general position, so that whatever happens, if we perturb our initial picture a little bit, then we can make it generic with respect to this general position. Итак, сейчас я готов ответить на вопрос, откуда происходит соотношение. Now I'm going to say what the relations come from. Where do these relations come from? And actually, the standard picture is as follows. Usually in topology, generators correspond to something of codimension 1, and relations correspond to something of codimension 2. Образующее — это что такое размерности 1, а соотношение — это что такое размерности 2. Well, to demonstrate it, well, I can draw some picture which simplifies everything, but actually gives, well, this picture gives some correct point of view. Okay, so let's split our plane
into some regions, for example, and our plane is two-dimensional, and we have something like that. So assume we want to draw a path on the plane. Okay, so when we have a path, so how does it look generically? So assume a path is smooth. So generically, it can intersect some lines. So it can intersect something of dimension 1, hence something of codimension 1. Well, and it may happen that it intersects something of codimension 2. But if it intersects something of codimension 2, I can move it slightly, infinitely, by something infinitely small, so that it doesn't intersect this codimension 2 anymore. Okay, but now we are going this way, for example, and whenever we cross something of codimension 1, каждый раз, когда мы пересекаем что-то коразмерности 1, мы в этот момент пишем образующее. However, it may happen that we go this way, and then we homotop our picture to another picture like this. Okay, so we can take two different paths. And actually, when we make a homotopy, then in some intermediate point, it can happen that we pass through a point of codimension 2. На самом деле, когда мы делаем гомотопию, может случиться, что мы проходим через точку коразмерности 2. И мы не можем это обойти. То есть мы можем это обойти в состоянии до и в состоянии после, но когда мы идем и преодолеваем вот эту ситуацию, то эта точка никуда не денется. So we can perturb the initial one in either way, but if we may want to make a homotopy, then this will survive. So this means that actually, in order to have a general position picture, then only codimension 1 survives. And if we want to make a codimension, if we want to make a picture of, if we want to make a picture between of a homotopy between two things, then actually codimension 2 survives. And now we are ready to analyze what happens for codimension 2. And here, actually, there are lots of adjectives. Generic, nice, good, proper, or whatever. Actually, I don't remember everything exactly. Но вы можете посмотреть в любой из моих статей или в книге, и там все написано абсолютно точно. Но на самом деле вот все здесь сводится именно к этому принципу. So actually, you can look in my books and all definitions are given. So in fact, this means that we want to avoid something of codimension 2. And if something happens, we should undo it somehow. So what can happen for codimension 2? As I said, generically, our intersection is transversal. Вот, как я сказал, пересечение должно быть трансверсальным. Что это значит? Ну, например, мы имеем две точки I, J здесь, а вот точка K движется так, что в какой-то момент она касается вот этой ситуации. Да? А если она касается, то давайте мы ее немножко подвинем. И если мы ее подвинем, то она, например, может исчезнуть. А если мы подвинем ее в другую сторону, то могут оказаться две такие точки. So if we consider this tangent situation, then if we perturb it slightly in one direction, this tangent point can disappear. And if we perturb it in the opposite direction, then it can appear twice. And this is actually the relation that we use so that the generator squared equals 1. And in fact, this is similar to the Reidemeister 2 move when we cancel two similar points. Это очень похоже на второе движение Reidemeister, где мы сокращаем две близкие точки. То есть вот в момент, когда диаграмма выглядит не очень хорошо, мы имеем касание некоторое, а моменты до и после — это где этих точек либо совсем нет, либо их две.
Well, the other situation is some very typical situation in topology, which says that independent events commute. Независимые события коммутируют. Что это значит? Это значит, что, например, какие-то три точки лежат на одной прямой, и другие три точки лежат на одной прямой. Но совершенно случайно оказалось, что вот эти события, три точки, лежат на одной прямой. For example, ijk on the same line and ipq on the same line turn out to be at the same time. So this means that if we perturb it a little in one direction, we have one order of multiplication. And we perturb in the opposite direction, we have the opposite order. So this exactly means that two generators commute. And in the case of 3 points, actually we see that there are no further generators around this. А когда точек 3, то вокруг этого нет никаких новых образующих. Но на самом деле ijk на одной прямой и ipq на одной прямой — это более-менее независимые вещи. And of course, if these two triples have nothing in common, then of course they are independent too. Nevertheless, if we have 4 points on the same line, well, and maybe it's better to say, assume we have 1, 2, 3, say, on the same line, and 1, 2, 4 on the same line. Then if we have 1, 2, 3 on the same line, and at the same time 1, 2, 4 on the same line, this actually means that all 1, 2, 3, 4 are on the same line. Так что если 1, 2, 3 на одной прямой и 1, 2, 4 на одной прямой, то все 4 точки на одной прямой. And this actually yields the third relation we are very interested in when 4 points are collinear. So for knots, this is called a quadrisecant, and when some line passes through 4 points on the knot. And in our situation, we have horizontal quadrisecants for braids. У нас есть горизонтальные квадрисеканты для кос. So what is the codimension of the event 4 points are collinear? This is something of codimension 2. And actually, this means that if we perturb it a little bit, then we can undo the quadruple points. Nevertheless, if we look at triple points, we cannot undo any of them. Так что ситуация состоит в том, что мы можем, так сказать, растащить по времени четверную точку, но вот зато все 4 тройные точки, они никуда не денутся. So allow me to draw the situation with the 4 points here. So do you see the whiteboard? So do you see the whiteboard now on my screen? Yes. Okay, so the idea is as follows. Well, more or less without loss of generality, we can assume that 1 and 2 are collinear. 1 and 2 are fixed. Otherwise, we can just move our system of coordinates to make 1 and 2 fixed. So assume we are in this position. So this is 1, 2, 3, 4. And our goal is to move them in the opposite position, so more or less continuously reflect 3 and 4 here. So what can we do? So first of all, we can start moving 3, and it goes here. So then we write down A1 to 3, okay? And then we start moving 4, and we know that 3 is already here. And then 4 moves here, and we write down A1 to 4. Okay, and 4 doesn't stop here, it goes further, and first it touches the line 1, 3, 4, okay? And finally, when it goes down, it touches the line of 2, 3, 4. And now it's an exercise that if you start not with the point 3, but if you start moving the point 4, you will have exactly the opposite relation, okay? Well, another way to imagine this situation is as follows. You can assume that you have 4 planes in 3 space, and these 4 planes have
some triple intersection points. Мы имеем три плоскости, у трех плоскостей есть, excuse me, у нас есть четыре плоскости, и у этих четырех плоскостей есть четыре тройных точки пересечения. И на самом деле, когда у нас есть тройные точки пересечения, то мы можем сказать, давайте будем смотреть на эти тройные точки с точки зрения какой-то координаты. So we can order this for quadruple points from the point of view of some coordinate, right? And so it may happen that we want to invert the tetrahedron, so we want to invert this picture. So we want one plane to pass through the intersection point of the other three planes being parallel to itself, and actually the order we change to the opposite. И тогда, если мы пройдем одной плоскостью через точку пересечения других трех плоскостей, то порядок изменится на противоположный. Well, and this is actually what it originates from. And now you see why this relation is called the tetrahedron relation. Actually, what we have for GN2 is the triangle relation. And it appears in physics, so it's nice. Well, of course, you can ask me, maybe GN2 and GN3 is all. No, actually, GN2, actually, we can immediately get GN4, but maybe it's a bit boring to write down quite write down this example very concretely, but the idea is as follows. We can consider the same picture with the 4 points on the plane and endpoints on the plane, and our property is that our 4 points belong to the same circle. And actually, when we say circle, we can say, okay, and actually a straight line can be also thought as some limit position of the circle, and we can say, okay, 3 or 4 points are on the same circle or line. Так что вот мы рассматриваем окружности или прямые как предельный случай, и мы можем сказать, ладно, 4 точки лежат на окружности или прямой. И опять же, 4 точки на окружности это что-то коразмерности 1. И мы можем спросить, а что будет в коразмерности 2? So 4 points which are on the circle is something of codimension 1. And we can ask, what about a codimension 2? And actually here you can see that we can have, again, something which is not tangent. This means that some 4th point touches the circle at some moment. So this means that am squared equals 1. Or it may happen that we have some two commuting events, so some two independent events, and actually some two circles can share 2 points. So for example, we can have 1, 2, say 3, 4 here, and 1, 2, 5, 6, and these 2 things commute. So 1, 2, 3, 4 commute with 1, 2, 5, 6 because these events can be independent. And actually we have also a quintuple point which can split into 5 quadruple points. This is quite similar, and just try to draw it by yourself. And then you will see that again we can write down a theorem that whenever we do that, we will have a homomorphism from the pure braid group to the group. Excuse me, here I should have written GN4 and not GNK for any K, but I think here I wrote K. No. Okay, to GN4. So now we at least know that the usual braid group has some properties depending on 2 points, well, on the line maybe, on 3 points, and on 4 points. You can ask me, can we do something with some other amount of points?
Вы меня можете спросить, а нельзя ли сделать большее количество точек? Это очень интересный вопрос, и на самом деле можно рассматривать квадрики, с каким количеством точек задается кривая второго порядка, или кубические кривые, или и так далее. Well, in some sense, we can say the following thing, that for GN2, we have vertical lines. And for GN3, we have whatever lines. And for GN4, we have some lines which we have some lines which or maybe circles. So in some sense, we can write down the following with the following equation, maybe a times x squared plus y squared. Maybe I can demonstrate I can share my screen like this. So a times s squared plus y squared plus maybe b times, I don't know, x plus c times y equals d. So we have this equation. So this is an equation for circles. And if we forget about a, we get just lines, or maybe, but if we forget c, we get vertical lines. And so the question is, so what other sort of hierarchies can we get here? Presumably we can, to get some maps to higher G and K. And also we can play this game for higher dimensional spaces. And now you can ask me some questions. Actually here I more or less described so what a stable means. So stable means that if we perturb a little, then it doesn't change. So стабильная динамика — это такая динамика, что слово, которое ей соответствует, при малом шевелении не меняется. Но вот меняется оно, например, когда есть касание. Две буквы исчезают. Это как бы второе движение Рейдемастера в каком-то смысле. So stable we know. Generic we know also. But there was some not very good word, particles. So why don't I say just points in all situations? Может быть, просто говорить точки, а не частицы. But you know, we can consider some very funny dynamics of particles, and we can pass to this dynamics by using a very easy trick. So if we leave by the way, here, here when I mentioned points on R2, we can actually do the same on the projective plane RP2. Так что на проективной плоскости можно делать все то же самое, потому что там через две точки можно провести ровно одну проективную прямую, там 3 на одной прямой — это что-то в коразмерности 1. Ну, в общем, все так же, как на плоскости, только есть бесконечные точки, бесконечные прямые. So we have infinite points and infinite lines in RP2. And what else? Actually, we have duality. For RP2, we have some duality. And actually, if you have some funny school geometry, or if you attend some mathematical circle, whenever you prove some theorem where you have a property, where you have a list of statements saying that some points belong to lines, then we can invert lines and points and say, instead of points, we use lines, and instead of lines, we use points. And we get one's theorem for free. Так что вот на самом деле есть проективная двойственность, которая превращает каждую точку с координатами А, Б, С в прямую. АХ плюс БY плюс ЦЗ равно нулю. В проективных координатах. So if we have 3 points on the same line, we can say, okay, we have some lines moving in the projective plane, and these moving lines, so any 2 lines intersect at exactly 1 point, so lines do not coincide, and whenever 3 lines have share the same point, we just write down AIJK. Так что вот когда 3 прямые проходят через одну точку, мы записываем соответствующую образующую с 3 индексами. You may ask me, I haven't yet done anything,
But actually what I have done here is that I just gave a pattern. So what we can do not only with lines, but we can do it with curves. А на самом деле то, что я сказал, можно делать не только с прямыми, но и с кривыми. То есть мы можем, например, рассмотреть кривые на каком-нибудь многообразии, только мы должны будем следить за тем, чтобы некоторые свойства выполнялись. Например, любые две кривые пересекаются в одной точке. Вот. И тогда нас будет интересовать случай, когда три кривые пересекаются в одной точке, и там будут довольно интересные ситуации. И на самом деле можно... So here when we consider curves instead of lines, so the moduli space of all curves is infinite dimensional. And actually this is a way we can study the fundamental group of some infinite dimensional spaces. Фундаментальные группы бесконечно мерных пространств. So this is a pattern. More details are written in our book. Есть некоторые вопросы, некоторые моменты, которые написаны в книге. Well, and now you can ask another question. So I have given so many examples which are good, nice. And maybe if there are so many examples, maybe everything is nice. Если вот я так сказал, что какие-то вещи хорошие, может быть, любые свойства хорошие, а на самом деле я хочу привести пример плохого свойства и сказать, в чем его плохость. Well, we can consider bad properties, and actually we can consider the motion of n points in R3, or actually in Rn for larger n. So our property is 4 points are coplanar. So here I should have written it in English, I forgot. So why is this property bad? Well, actually there are two answers. One of them is a priori, and the other is a posteriori. Предварительный ответ такой. Что такое, что изучают, скажем, динамика точек на плоскости? Она изучает обычную группу cos, то есть конфигурационную группу, фундаментальную конфигурационного пространства точек на плоскости. И это пространство очень неодносвязное. So the fundamental group of points on the plane is very much non-simply connected. And this is the braid group that we get, and we can study it nicely. However, if we consider the group of the configuration space of points on in R3, this will be very much simply connected. Well, very much, excuse me. So what does it mean? Well, actually, we can consider it as a iterated fibration. So first we have R3, then R3 without a point. Так что R3, R3 без точки, R3 без двух точек. И, в общем, известно, что все эти пространства односвязаны, то есть все пути стягиваются. So a priori, we cannot get anything interesting. And what about a posteriori? So does it mean that our group is bad somehow? No, but the point is that we cannot get a good map. So what's the reason? The reason is as follows. It may happen somehow that some points I, j, and k are collinear. Well, it seldom happens. It doesn't happen for just one dynamical system, but it can happen during the isotopy. Если мы имеем три точки на одной прямой, это, в общем-то, для косы общего положения не случается. Но если мы делаем изотопию между двумя косами, то это может произойти. And if it happens, then actually when we have this picture, then at this moment we have to write down many letters at the same moment, because if I, j, k are collinear, then whatever L we take, I, j, k, and L will be coplanar. And in fact, in the main principle, this situation is ruled out by some other adjective. Так что в нашем исходном принципе эта ситуация запрещена, и там есть тоже что-то вот такое, какое-то плохое свойство. И плохость состоит в том, что на самом деле
иногда ситуация 4 точки компланарной регулируется менее чем 4 точками. So the situation can be governed by less than 4 points. If 3 points are collinear, then whatever fourth point we take, it will be coplanar. Так что вот здесь вот мы нашли плохое свойство. Его можно на самом деле исправить, но это будет либо другая группа, либо другое конфигурационное пространство. Например, мы можем рассмотреть точки, которые движутся в четырехмерном пространстве, и никакие из них никакие три из них не компланарны. Well, it's interesting because if we look at quadruples of, if we look at tuples of points so that no three of them are collinear, we can say, okay, we can look for braids in R3. And what is a braid in R3? If we just try to define it easily, then there will be nothing. The group will be trivial. But if we forbid triples of collinear points, then this will be a nice group which has nice map to GN4, say. Так что вот если мы скажем, что тройные точки на одной прямой запрещаем, то это будет интересная теория, и на самом деле можно задать вопрос, а есть ли интересная теория узлов в четырехмерном пространстве? Любой узел в четырехмерном пространстве, any knot in four space can be untied. Каждый узел можно развязать, но если мы в четырехмерном пространстве запретим, например, точки, которые на одной прямой, тройки точек, то тогда не каждый узел развязывается. So, well, actually, we can, if we look more carefully, and if we try to make a distinction between the GN2 picture and the GN3 picture, then the distinction is as follows. We can see that when we consider points in R1 or maybe RP1, our main property is 2 points coincide. So actually, we don't forbid 2 points to be the same. But if we consider the situation on the plane, we say, okay, all points are pairwise distinct. На прямой можно разрешать точкам совпадать, и это как раз наше главное свойство. Две точки совпадают, а на плоскости нам интересно, когда все-таки точки различные. И в трехмерном пространстве правильно сказать, что никакие три точки они лежат на одной прямой, а в четырехмерном правильно сказать, что никакие 5 не лежат на одной плоскости. В частности, из этого следует, что никакие 4 не лежат на одной прямой. So, if we want to consider spaces of higher dimension, we're interested in the situation when some non-generic condition appears only in the top dimension. So, for example, in free space, we are interested in 4 points on the plane, but not 3 points on the line, and for 5 dimension as well. Now you can ask me, so why are these groups interesting? And actually the answer is that we can do lots of indices. And here, if I will start even from G32, and actually later you will see that it has a lot to do with Coxeter groups. Мы рассмотрим группу GN2, и на самом деле мы ее уже рассматривали, в принципе, и мы рисовали двуугольники, и мы, когда рисовали двуугольники на поверхностях, мы видели, что если внутри двуугольника все, ну так сказать, планарно в каком-то смысле, то этот двуугольник можно сократить, а если картинка не планарная, то сократить нельзя. So we can look at a bigone and try to find obstructions to the planarity. And actually, if this bigone is between the two strands 1 and 2, so to make this planar, we certainly have to have any strand to pass through this evenly many times. It's an obstruction. It's not, maybe not a sufficient condition, but it's an obstruction. So for example, if we look at 1, 2, and 1, 2, and if we look at all occurrences of 1, 3, plus the number of occurrences of 2, 3, it has to be even. And if it's odd, then we can say, okay, we have 2 species of A1, 2. Мы имеем 2 вида A1, 2.
то есть вид, который, так сказать, с индексом 0, то есть перед ним было четное количество букв А1, 3 и А2, 3, и с индексом 1, то есть суммарное количество букв было нечетным. And we see that if some A12 moves, for example, so we invert A12, A13, A23, then its parity is preserved. И то же самое происходит в случае GN2 для любого n, и на самом деле в случае большого n мы имеем индексы из пятой нити, из четвертой нити, so we can use different colors for different indices, and this is even for GN2, so we can more or less get some maps. I'm not saying homomorphism, but well-defined maps to a free product of Z2s. And well, a free product of Z2s is something very good because this group is well, it contains an infinite free group inside if we have sufficiently many Z2s. And actually, for GN2 already we have quite a lot. And for G43, even if it's G43, not GN3, we already have Z2 4 times, and the idea is as follows. We count the parity of 1 to 3, and the parity of 1 to 4, and the parity of 2, 3, 4. Мы считаем 3 четности, и когда мы переворачиваем слово произведения этих 4 образующих, то все 3 четности меняются одновременно. И если они меняются одновременно, то можно сказать так, что наша суммарная такая общая четность – это пара противоположных вершин куба. Вот таких пар 4. So if we invert the product of such 4 things, then all those parities change. So it means that if we take it as a binary 3-dimensional cube, then we switch to the opposite vertex. But there are 4 such species, so we get a map to Z2 4 times. So we see that these groups are quite interesting, and actually we have some strand deletion and strand. So St. John, I think there was a okay. And one more thing we can get here is the strand deletion homomorphism and strand forgetting homomorphism. Actually, this is something I already mentioned more or less when talking about GN3 and GN4, and the idea is as follows. So how can I magnify this picture? I want to make it larger. Sanjan, do you know how to magnify it? Maybe I can look at this. No, this doesn't help. So how can I magnify? So well, actually, попробуйте. Как? Ctrl+. Да вот я пытаюсь Ctrl+, ничего не работает. Не работает, да? Да. Тогда да. я отдельно. Да. So слайд. Sanjan, please demonstrate this slide. I'm asking you. Okay. Actually, so каждый знает замечательную биномиальную формулу. Okay, I will stop the screen demonstration. Sanjan will show that. No, not exercises. So it will be a bit later. So everybody knows the formula that choose nk equals choose n minus 1k plus choose n minus y k minus 1. Так что c из npk равно сумме. И на самом деле, если вот говорить на уровне групп, то можно сказать так, что в ГНК в каком-то смысле живет группа GN-1К, и в каком-то смысле живет GN-1К-1. И что это значит? Давайте посмотрим. На самом деле мы можем взять, например, образующую и сказать так: если одна из букв равна n, то мы про нее забудем. А если не равна n, то вот мы оставим. И это как раз отображение из ГНК в GN-1К. So this is a strange deletion homomorphism which is written like this. And we can also forget strands. So
So here I should have written забывание нити in Russian, so this was a small mistake. And here actually we only care about those which contain the last index. So if this index were n+1, so we can say, okay, this is a deletion of the infinite point and passing through from the GN3 picture to the GN2 picture, as we described before. Так что мы имеем вот эти два отображения забывания. Ну, а уж если мы можем дойти до группы GN2, то мы получим уже даже из GN2 огромное количество гомоморфизмов в такие свободные группы. И на самом деле это эпиморфизмы, то есть отображение на, а чем свободные группы хороши, мы прекрасно знаем, что, во-первых, там работает lemma о диаманте, so diamond lemma works for free groups and free products of cyclic groups, and also they are huge enough so we can get very fruitful invariants. Well, and now I'm more or less ready to pass to exercises and pass to the future research. Sanjan, please show the exercises. And in fact, there is some very huge amount of what to do, but just for the next time, на следующий раз попробуйте аккуратно доказать, что группа свободных кос это группа свободных кос и GN2 это почти то же самое. So I mean that GN2 is more or less the same as free grades, and try to find the index. Второй вопрос. Посмотрите, имеет ли это отображение ядро. Можно подумать, и ответ довольно легкий. So you can think and find a very easy answer. Well, and also, well, maybe you can look at, say, break group with 4 strands, and here you should have written G43, excuse me, not GN3, but G43 для кос из 4 нитей. Мы рассматриваем G4-3, и мы получаем такой гомоморфизм. Ну вот попробуйте записать его явно. Здесь проблема в том, что на самом деле образующие группы крашеных кос это посложнее, чем образующие группы всех кос, потому что они должны быть крашенными, то есть у них перестановка должна быть единичной. Ну и на самом деле еще одна вещь, one more thing, is that there are two incidences, there are two situations when GN4 appears, and GN4 can appear on the plane by means of circles and in 3 space by means of planes. And actually, if we consider a dynamics of points on the sphere, then when we are on the sphere, then there is no problem. With say triples of points on the line. So nothing is on the line. So we should take care about quadruples of points which are on the same plane. And if 4 spherical points are on the same plane, this means that they are on the same circle. И теперь я предлагаю убедиться, что вот эта вот картина с GN4 на сфере, это фактически то же самое, что картина с GN4 на плоскости, but we just delete the north pole, and we can take the stereographic projection from the north pole, and we get sphere without point to the plane. And we have these 2 maps to GN4, and just check that they agree. Well, now let's pass to solve problems and work in progress. And actually, so here we can look at whatever we want. In fact, our input is some geometry on topology. So we seek some nice codimension 1 properties. And our output is some algebra. So we go and get some invariants valued in these groups, G and K. Sanjan, please
show this last slide. I mean, the slide research in progress. Okay. Так что, значит, когда на входе мы... No, actually, this is the last one which No, no, you no, 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 sent no, me. no. No, I asked you. No, no, no. This is not the No. last one. So the In the- last one. So the last one is okay. So actually, more or less, we can get lots of very nice, pictures. And allow me to share my screen this time. And I think we can get it this way. So where is my screen? So I think this is my screen. No, this is another screen. So this is not theory. Yes, I think this is the right screen. And here I can show unsolved problems and work in progress. And in fact, we can get algebra and geometry and algebraic geometry and whatever else. And depending on what you are more interested in, input or output. Well, allow me to show some other slides, just a moment. So excuse me for a delay. And let me see. I think I can show something like this. Okay, allow me to show just these slides. Так что давайте посмотрим. Давайте посмотрим о том, что можно сделать. В алгебре на выходе мы имеем такие группы. А вот бы решить в этих группах проблему слов, проблему сопряженности, word problem, conjugacy problem, and whatever. And also we can ask about faithful presentations. So on the output, we get a huge collection of groups, and they are related to other groups, as we know. Так что вот какие представления, что и так далее. И на самом деле они еще с пермутаэдрами связаны. So for geometry, well, the idea is that we can look for some properties which depend on the metric of the space in question. So we can look at metric sensitive properties. And so if we have some smooth structures or whatever structures, we can look at properties of coordination one, which are nice. And so we can potentially study some мы можем изучать некоторые расслоения пространства модулей. So modular spaces can depend not only on topology, on geometry. Actually, here I haven't yet said much about these new invariants, but what I said was that configuration spaces of curves on the plane, but we can do similar things, and not only for curves on the plane, but also for submanifolds inside a manifold. В многомерных пространствах мы можем использовать какие-то огромные многомерные подпространства модулей под многообразие в многообразиях и получать какие-то совершенно огромные пространства, и все они отображаются в ГНК. То есть на входе мы можем получать топологию. Well, for group theory, actually, I haven't yet shown some rewriting algorithm, but in fact, there is a bijection between GN2 and some special Coxeter groups. Есть вот некоторая биекция, не совсем гомоморфизм, она, ну, я бы сказал так, биекция между элементами групп КН2 и элементами групп Кокстера, и ее можно изучать посредством так называемого переписывания. Возникает некоторый алгебраический феномен. Вопрос такой, а какие еще группы можно исследовать с помощью GN2? Which other groups can be studied by using GN2? Actually, about knot theory, the main question is how to study knot invariants. In fact, usually when we pass from braids to knot, there is a problem. Actually,
this problem can be formulated as follows. So проблема при переходе от зацепления к узлам может быть сформулирована таким образом: если мы имеем n точек на нитях косы, то на плоскости в каждый момент ровно n точек. Но когда мы переходим к узлу или даже лучше к зацеплению, то тогда может в какой-то момент быть не n точек, скажем, одного вида, а большее количество точек. И поэтому 1, 2, 3 может иметь много разных смыслов. So actually, if we have many points on the same section, then we can have, say, 1, 2, 3 in many senses. So knots are more complicated than braids. And also we can ask, what about G and K knots, and about two knots, and about many other generalizations. And actually here I suggest to listen to my talks given recently at the Moscow-Beijing seminar. So here Sanjun can give a link, and we can introduce this link into this slides. На самом деле куча вопросов по алгебраической геометрии. Ну вот я говорил про иерархию уравнений. Вертикальная прямая, потом окружность, потом может быть квадрики, потом может быть кубики. И на самом деле здесь возникает еще одна вещь – тропическая геометрия. So here we can have some more thing like tropical geometry. Well, actually, for algebraic geometry, people prefer to use C rather than R. And for tropical and so this means that somehow the number of intersection points is not the same. So sometimes we can have 2 intersection points and then we have 0 intersection points. But for tropical curves, we can have the number of intersection points is the same. И так что вот количество точек пересечения тропических кривых, оно почти всегда постоянно. And for those who are interested in tropical geometry, there is a very beautiful presentation, something like 7 or 8 years ago by Kontsevich on the web. Так что вот прекрасная вещь, тропическая геометрия. Ну, на самом деле еще несколько вопросов. Точное представление для ГН2 известно, про больше почти ничего не известно, про инварианты узлов тоже есть вопросы. Потом по поводу других интересных комплексов, so actually this is related to hyperplane arrangements. So what we came from was a collection of hyperplanes in some space, and we can actually study it more carefully. Of course, Grassmann manifolds will appear here, and actually here I wrote just symplectic groups, but I should have mentioned Calabi-Yau and other manifolds. So here not groups, but manifolds. На самом деле есть огромное количество разных структур, которые мы можем изучать, симплектические структуры, комплексные структуры и так далее, потому что более-менее каждая структура дает какое-то свойство к размерности 1. More or less each of such structures give us some codimension 1 properties. Actually, some more things, complex structures were studied by Wang Jian with me, and also Lagrangian, Legendrian, and well, I'm not going to dwell into the details. And as for the list of references, Kim Sung-jun will now show the final list of references. И я думаю, что на этом я мог бы закончить. И сейчас я бы хотел послушать ваши вопросы. Пожалуйста, какие есть вопросы? Можете еще раз повторить, откуда у нас индексы в GN2 берутся? Индексы вот откуда. Мы смотрим на косу сверху, то есть у нас нити перенумерованы сверху. И когда у нас две нити пересекаются, мы смотрим, откуда они происходят, их верхние точки по номерам. Вот поэтому, если И и Ж пересекаются, то мы пишем А и Ж. Да. И вот и по поводу вообще общего ЖНК определения, там третье образующее, она как получается, что мы берем все К плюс 1 подпространства, и для них записываем произведение К подпространств. И они получаются перестановочно, да?
Нет, они не перестановочны, но они, Точнее, скажем там в так, другом порядке. переворачиваемые. Да, То есть да. произведение всех k плюс 1 равно произведению в обратном порядке. Я это продемонстрировал в случае 4 точек на плоскости. Там 4 положения, когда 3 точки оказываются коллинеарными. И сказал, что 4 других положения вы можете посмотреть сами. То есть в окрестности вот этой квадрисеканты, когда 4 коллинеарны, будут 4 момента, когда 3 из них коллинеарны. И вот в одном месте они появляются в одном порядке, а в другом они появятся в противоположном порядке. Хорошо. А вот еще тут, когда про GN3 говорили, возникло понятие динамики. И то есть где здесь возникает динамика? Мы, получается, двигаем точки как бы на... Динамика, да, это движение точек. Да. И на самом деле еще есть куча вопросов вот именно таких механических, что если мы там движем точки по закону, то какие косы возникают. Вообще косы возникают много где. И там же, где косы, должны возникать и группы ГМК. То есть можно спросить просто про динамику. Точки двигаются абы как. А можно сказать, что точки двигаются под действием каких-то там законов, там какой-то энергии, каких-то лагранжианов и еще чего-то. Ну вот тогда можно задать вопрос, а какие будут косы, какие будут элементы ГМК. В этом смысле. И то есть, когда мы задали какие-то свойства движения точек, и мы вот смотрим, когда 3 точки попадают на одну прямую, и записываем вот это соотношение, Да, получается, да? записываем эту образующую. Да, а соотношение это если уже что-то, если Ой, 4. образующую, да. Да, за образующую, да. Мгм. Вот. И про коразмерности. Мы подразумеваем коразмерность как разность третьей размерности и размерности, которую... Как размерность общего пространства минус размерность подпространства. Но на самом деле коразмерность иногда бывает точнее, бывают свойства коразмерности 1 в бесконечно мерных пространствах. То есть, грубо говоря, можно сказать так. Пленка имеет коразмерность 1, если прямая или там кривая размерности 1 протыкает ее в конечном количестве точек в общем положении. А коразмерность 2, если плоскость или там пленка размерности 2 пересекает ее в конечном числе точек. Так что прямые в каком-то смысле двойственны плоскостям в трехмерном пространстве, а плоскости двойственны прямым. Угу. Так. Естественно, многие из этих свойств будут рассмотрены на дальнейших лекциях. Мы будем шаг за шагом. А мы еще будем это все обсуждать, потому что Конечно, это все сейчас в общем, да, было, да? Конечно. То есть будет там одна лекция про Кокстера, одна лекция про там какие-то вещи, связанные с геометрией, одна лекция. В общем, много лекций будет. Хорошо. В общем и целом, все остальное я вроде в общих деталях понял. Вот. Если что, я буду еще пересматривать, напишу. Okay. Запись. Thank you for coming. Are there any further questions? Well, if it's not the case, so let's stop for today. Спасибо. Спасибо. До Спасибо. свидания.